que vou fazer o painel. Okay, perfect. It's started recording. So let's start our panel here for the first International Scientific Conference, EcoJustice, Law in the Age of Sustainability. It's organized by the Ignatian University from Krakow, Poland, and the EcoJustice. I'll be moderating this panel. My name is Lucas, and I'll try to moderate half in English, half in Portuguese, because we have here people from Poland, Romania, Portugal, Fresh. Brazil, and No fresh. Argentina. No fresh. Uh, sorry? With the English, Polanian, and English, Spanish, no French. No French. French as well? No French, no French. It could do if needed. If With the someone slides, the wants leg, to if someone wants to present in French, it's gonna be surprising, but it could As work. Lucas is Brazil? Yeah, I'm Brazilian. Okay. And in this panel, we have here Professor Katarzyna, Professor Andrea, Professor Paulo, Professor Patricia, and Professor Vania. If someone like Professor Natalia thinks she will be presenting too, and she might join us in a little bit. We're gonna have 10 minutes just for me to lay down a little bit the rules about the presentation very quickly. We're gonna have 10 minutes per presentation, and in the end, if we have questions, if we have comments on the presentations, we're gonna have a little bit of debate. So what I would do is to start timing as soon as someone starts the presentation. When it's 10 minutes, I'm gonna give a heads up, and you can feel free to finish your presentation. We're gonna have a few minutes for you to finish your presentation because we have 6 presenters here, so I don't think it's gonna be too much worry to have a few more minutes for each presentation. Então vamos começar aqui, 10 minutinhos de apresentação para cada um. Eu vou começar na ordem que o painel foi apresentado aqui no programa. Eu não sei se está aqui a professora Mercília Pereira Gonçalves. Se não tiver, eu passo para o professor Paulo Sena e depois continuamos. Se a professora Mercília entrar, a gente passa a palavra para ela depois da última apresentação. Então, professor Paulo Alexandre Pereira de Sena vai apresentar a professora Patrícia Costa Belo e o professor Fábio da Silva Veiga. Eles vão apresentar o trabalho intitulado Estado, Poder e Governo, segundo a filosofia de Norberto Bobbio e Marilena Chauí. Professor Paulo, professora Patrícia, fiquem à vontade para apresentar. É um prazer tê-los aqui conosco. A palavra é de vocês. Professor Paulo, você está no mudo. Pedi para a Patrícia colocar no slide, porque eu esperava ser o segundo, mas eu estou sendo o primeiro, tem problema? Sem Pode ser, problema. Patrícia? Enquanto eu faço, você estiver me ouvindo, você coloca os slides, né, professor? Perfeito. Ou então, porque eu estava preparado. O Iberojur tem essas surpresinhas de primeiro e segundo, mas se o senhor me der 2 minutinhos, eu consigo colocar, entendeu? Claro, O, sem problema. porque eu não estava preparado para ser o primeiro, mas Iberojur é uma caixinha de Pandora. Espera um momentinho, professor, tá? Momento. Claro, sem problema. Momentinho, peraí. Just to let you guys know, Professor Paulo just has like 2-3 minutes to start a PowerPoint presentation, and then we're gonna start with his presentation here. Ok. Professor, me ajuda a colocar o slide, eu tenho que baixar primeiro, né? Isso. Isso, e depois clicar no compartilhar aqui no centro da tela, no canto Primeiro eu inferior. baixo no meu computador, salvo. Isso. Tá, e tô baixando ele aqui. A Patrícia, eu acho que não vai dar inviabilidade dela no momento. Espera um momentinho. Se ela estiver me ouvindo, né? Acho que a internet dela não tá um abraço tempo. Uhum. Se você Ok. preferir e a Vânia não se importar, a gente pode começar com a apresentação dela e depois voltar. Da Vânia? Para você tá tudo bem, Vânia? O que acha?
Não, ele bota a Vânia primeiro, então, ué. Pode, então combinado, que aí dá um tempinho de. We're gonna just a little change of plans. We're gonna start with the presentation of Professor Vânia Simões. So I'm gonna present her subject here. Professora Vânia Simões vai apresentar o trabalho intitulado O Ecocídio em Tempos de Emergência Climática. Utopia ou necessidade? Professora Vânia, um prazer tê-la aqui conosco. A palavra é sua. Muito boa tarde a todos. Good afternoon, everyone. Hoje vou falar um pouquinho sobre o tema do ecocídio. Trouxe para o efeito aqui uma pequena apresentação de PowerPoint. Ora bem. Compartilhar. Aqui está. Ora bem, compartilhar. Penso que já estarão a ver a apresentação. Perfeito. Agora vou pôr aqui o modo tela cheia. Exatamente. Pronto, agora sim. Portanto, o ecocídio, assim, em moldes muito gerais, do que é que nós estamos a falar? Nós estamos a falar de destruição massiva de ecossistemas, que pode ser, de facto, persistente, duradoura ou causar, inclusivamente, danos permanentes, dependendo do dano ambiental que esteja em causa. Portanto, o ecocídio é um tema cada vez mais falado, contudo, não é um tema novo. As suas raízes remontam aos anos 60, 70, com uma grande vaga que existiu em torno do ambientalismo e, nomeadamente, com o surgimento do direito ao ambiente e do direito do ambiente propriamente dito, como uma disciplina jurídica autónoma. E, portanto, nesta apresentação vou falar muito brevemente do direito ao ambiente como um direito humano, mas também fundamental à luz da Constituição Portuguesa. Referir aqui também, em traços muito gerais, a noção jurídica de ecocídio, qual é o conceito, os elementos e quem o pode praticar. Referir ainda a responsabilidade pelo ecocídio no direito internacional português e também fazer aqui uma breve resenha do direito comparado, porque ele já é um crime em 2 países no mundo, apesar de também haver já na América Latina diversos países que o constitucionalizam. E por fim, falar aqui dos desafios que têm sido levantados à criminalização do ecocídio. Portanto, referir em primeira mão que, de facto, o direito ao ambiente é um direito humano, nomeadamente plasmado aqui em diversas declarações da ONU, em diversos instrumentos também de soft law. Portanto, podemos ver aqui a Declaração de Estocolmo, de 1972, em que ela aparece desde logo no primeiro princípio da Declaração, na Declaração do Rio, também, mais recentemente, numa resolução da ONU de 2022, em que há aqui o reconhecimento a um direito humano, um ambiente limpo, saudável, sustentável, e de facto o direito ao ambiente tem vindo a receber cada vez mais uma consagração expressa nos diversos ordenamentos jurídicos, porque efetivamente se começa a compreender que ele é indispensável para o direito à vida, à saúde e demais direitos conexos e, em última ratio, o direito à dignidade da pessoa humana também. Ok? Referir também que já existe alguma jurisprudência nos diversos tribunais de direitos humanos, nomeadamente no Tribunal Europeu dos Direitos Humanos e na Corte Interamericana de Direitos Humanos. Portanto, já temos aqui alguns casos em torno do direito ao ambiente, na sua vertente de direito humano, obviamente. Nomeadamente, temos aqui um caso já da década de 90, o caso López Ostra contra a Espanha, em que estava em causa a discussão aqui por parte dos requerentes do artigo 8º, porque efetivamente, portanto, eles residiam num determinado local e depois foi lá construída perto uma estação de tratamento de resíduos e que afetou a sua qualidade de vida. E, portanto, este caso foi apreciado à luz do artigo 8º da Convenção Europeia.
Depois, em 2004, tivemos outro caso que envolveu a Turquia, em que houve uma explosão numa estação de tratamento de resíduos municipal também, em que morreram várias pessoas. E, portanto, os herdeiros vieram aqui pleitar contra a Turquia, no sentido de ser reconhecido aqui um dever de atuação positiva do Estado, de proteção do ambiente e da vida das pessoas que de facto esteve envolvida naquele incidente. Depois temos também aqui alguns casos da Corte Interamericana de Direitos Humanos, aqui um caso paradigmático que envolveu o Paraguai, em que houve aqui toda uma comunidade indígena a quem foi vedado o acesso às suas terras e em que esteve em causa indiretamente o direito ao ambiente e, mais concretamente, de modo direto, o direito a condições de vida condignas por parte destas comunidades indígenas e, por fim, tivemos aqui um parecer também da Corte Interamericana de Direitos Humanos, em que se reconheceu o direito ao ambiente como um direito autónomo que implicava não só a proteção da natureza, mas também das pessoas. No panorama português, temos o direito ao ambiente no artigo 66 da Constituição. A Constituição tem-no como um direito e dever fundamental simultaneamente das pessoas, mas também do Estado. Portanto, envolve deveres do Estado na prevenção dos danos ambientais, na correta organização do ordenamento do território e na proteção da natureza, e, portanto, está também prevista nas tarefas fundamentais do Estado, no artigo 9, a sua proteção. Na doutrina, temos também diversas portanto, posições sobre o direito ao ambiente. Ele é tido como um direito fundamental de terceira geração. O professor Jorge Miranda diz que ele tem uma natureza tríplice, em que ele é um direito de liberdade e garantia, um direito económico, social e cultural e um dever em simultâneo. Portanto, ele tem uma natureza claramente complexa. E temos ainda a professora Carla Amado Gomes, que ressalta aqui o direito das gerações futuras, porque efetivamente o direito ao ambiente tem esta vertente, esta componente forte de proteção, de deixar um legado às gerações futuras. A noção de ecocídio, propriamente dita, portanto, surgiu conforme eu já havia avançado, com toda uma onda ambientalista que se centrou ali nos anos 60, 70, com a questão da Guerra do Vietnã, em que houve aqui danos ambientais. O conceito começou por envolver a destruição grave, extensa e duradoura de ecossistemas. Portanto, falamos também de um dano ambiental massivo, irreversível e com consequências de longo prazo. E, em última ratio, uma ameaça à segurança humana e planetária. Portanto, quando estamos a falar, obviamente, de engenhos explosivos que podem ter aqui um alcance muito extenso, se não mesmo planetário. Portanto, em 2021 houve uma discussão em torno da criminalização do ecocídio. Um painel de juristas ou de peritos independentes e a organização Stop Ecocide Foundation avançaram com uma proposta de criminalização e de noção do conceito de ecocídio que passaria por atos ilícitos ou arbitrários cometidos com conhecimento da probabilidade de danos graves e extensos. Portanto, aqui tem de haver não só aqui um dano grave aos ecossistemas, como também um certo dolo, portanto, e portanto foi aqui referida uma proposta de inclusão do ecocídio como um quinto crime no Estatuto de Roma, porque efetivamente de momento, ele aparece no artigo 8º, número 2, a linha B, mas de modo muito subtil e, portanto, defende-se uma consagração expressa, autónoma, com um maior alcance do ecocídio no Estatuto de Roma e, portanto, que no fundo vai aqui reconduzir o ecocídio ou ligar muito o ecocídio ao contexto de guerra. Contudo,
Também as empresas podem, as pessoas coletivas em geral, podem efetivamente cometer aqui ecocídios, que no fundo estamos a falar da destruição massiva de ecossistemas. Isto pode ser levado a cabo, nomeadamente através de atividade empresarial das empresas e não apenas por Estados. Portanto, exemplos de situações que poderiam levar a ecocídios: exploração intensiva de combustíveis fósseis e mineração, desflorestação em larga escala, destruição de habitats, poluição industrial massiva, acidentes ambientais, tivemos, por exemplo, o caso do Chernobyl. Portanto, Estados, empresas multinacionais podem incorrer neste tipo de crimes. Portanto, que em termos de direito comparado, o que é que nós temos? Temos aqui a Bélgica, que criminaliza o ecocídio no Código Penal, cujo tipo vos deixo aqui. Portanto, que nos refere que pode ser um crime cometido de modo intencional, lá está, a vertente do dolo, pode ser cometido por ação, omissão e que tem que ter aqui um dano grave com extensão permanente, longa, contra o meio ambiente, e que pode ser cometida em tempos de paz ou guerra. Portanto, é interessante aqui esta última previsão no Código Penal belga. A França também avançou com o sancionamento do ecocídio, contudo, não tem, nesta lei do climat e résilience, que é de 2021, o termo expresso do ecocídio. Contudo, a ratio do termo do ecocídio está lá presente na lei e são apresentadas sanções concretas para a sua prática. Portanto, em Portugal nós não temos a penalização do ecocídio, temos sim a previsão e punição de alguns crimes de danos contra a natureza, poluição, crimes ambientais diversos. Referir que as pessoas coletivas podem perfeitamente serem aqui agentes destes crimes. Contudo, lá está, não temos um crime autónomo de ecocídio. Com efeito, há aqui uma grande resistência por parte dos Estados em legislar em termos internacionais sobre este tema. Portanto, há também dificuldades probatórias, como é que se estabelece a prova, o nexo causal, portanto, tudo isto também são temas que não são alheios ao direito ambiental e que também se colocam aqui nesta senda. Pois há aqui questões que se prendem com a questão do facto da natureza não ter propriamente fronteiras e, portanto, poderem existir danos ambientais que se estendem em diversos países. E depois, como é que nós vamos aplicar aqui o Instituto da Responsabilidade Ambiental, não é? Portanto, tudo isto é muito complexo. Inclusivamente, isto pode levar, no caso das empresas, a escolherem os países onde vão praticar os crimes ambientais. E há aqui também o perigo do forum shopping, portanto, o risco da seletividade penal internacional, aqui a propósito das empresas. Portanto, o futuro, penso eu, deve passar aqui pela criação de uma entidade global com poderes efetivos de fiscalização e sanção efetiva em matéria ambiental, porque de facto o ambiente é de todos, respeita a todos, todos os países, todas as pessoas, não pode ser visto como algo fragmentado ou que diga respeito apenas a alguns países. E, portanto, eu penso que se devia começar a equacionar a emergência aqui de um Tribunal Internacional do Ambiente. E, inclusivamente, esta questão da ausência de fronteiras também se coloca noutras matérias, nomeadamente no ciberespaço, em que é também difícil regulamentar o ciberespaço, lá está, devido a esta questão de não haver fronteiras concretas. Portanto, dou por fim a minha intervenção. Muito obrigada. Professora Vânia, muito obrigado. Um tema realmente muito interessante, muito atual. Ecocídio, principalmente no contexto de guerra agora, com a guerra na Ucrânia.
e com guerras passadas, mas também é interessante chamar atenção nessa questão de direito comparado, que até em tempos de paz pode se falar em ecocídio. Então, muito obrigado pela brilhante apresentação. I was just thanking Professor Vanya for her great presentation on ecocide. And now, if Professor Paulo is ready for his presentation, Yeah. alongside Professor Patricia, I'm going to give the floor to him. Então, Professor Teacher Paulo, Lucas, eu posso botar o share, né? O pode, share. por favor. Isso, Momento, me ajude. Share document, não é isso? Vai document? isso mesmo. E aí acha o documento, a apresentação de PowerPoint que você quer Tá no apresentar. meu computador, como é que eu faço? O Google Drive não tá. Billboard? Deixa eu ver. Compartilhar. Será que aqui? Abre, abre Achei. ela. Tipo, abre Ach- ela. E Achei. aí. Ótimo. Já tá vendo? Sim, perfeito. Tá. Aí vai. Deixa eu ver se eu fazer um teste para ir pro segundo, terceiro, ok. Pode começar, professor? Pode, por favor, professor Paulo. Então, primeiramente, desejar boa tarde a todos, né? Nesse momento, eu me encontro no norte do Brasil. Sou aluno de mestrando da Unifiel, de Osasco, em São Paulo. Então, obrigado, desculpa, porque eu tive que espantar uma pessoa aqui. Barulho. Então, o que que acontece? O meu trabalho, ele está voltado a essa literatura aqui e a esta senhora conhecidíssima no Brasil, chamada Marilena Chauí. Eu tenho alguns artigos comparados em relação a Marilena Chauí e ao Norberto Bobbio. Os dois falam de coisas similarmente diferentes, mas que assuntos e pontos que são essencialmente voltados à literatura e à questão jurídica sobre o entendimento do que é sociedade. Professor, eu estou com dificuldade de botar o negócio de novo. Aqui a gente está vendo. Tá vendo? E como é Sim. que eu vou O passar? prim- clica no slide 2 ou se não, clica no modo apresentação, no canto inferior direito, logo onde tem a barrinha com mais e menos, a porcentagem. Se clicar nesse primeiro botãozinho à Peraí. esquerda do menos, ele vai para um modo apresentação. Aí você pode ir mudando Peraí. com o clique. Peraí, eu vou fazer assim. No canto Present Loud, Isso. Present Loud. Aqui eu vou botar no, de frente aqui. Estão vendo? Eu quero. Continuamos vendo o primeiro slide. Droga, não está prestando aqui. É share, né? Não. Não, mas já está apresentando. O A gente problema é vê o que eu não seu estou vendo. slide. Ah, tá, achei. Então, a minha temática, ela vai muito ligada à questão da Mariana Chauí, que é uma filósofa, professora titular da USP, sobre a questão da manifestação ideológica sobre o autoritarismo brasileiro. Eu coloquei a literatura do Norberto Bobbio, porque eu coloquei alguns conceitos de Norberto Bobbio em relação à questão da diferença do Estado, governo e sociedade, do livro que é os fragmentos de dicionário político. A introdução eu já fiz. É, Esse aqui é a pontuação do que eu vou fazer, a diferenciação e convergência entre os exemplos práticos de Mariana Chauí e Norberto Bobbio, acerca de Estado, poder e governo. O ponto 2, em relação a Norberto Bobbio, eu coloquei, pesquisei. Então, a diferenciação de Estado, diferenciação de sociedade e da diferenciação do que é governo. Governo é a participação política, social, controladora de desenvolvimento e prática de direitos humanos. Sociedade, tudo aquilo que corresponde à questão de Estado e governo. Estado é um sistema de poder político. Eu escolhi uma frase da Mariana Chauí, está aqui, que eu não estou conseguindo ler, porque a ideologia é o exercício de dominação política por meio de ideias. A política são ideias filosóficas, segundo a Mariana Chauí, e sobre a questão do domínio social. Eu vou para o conceito de Bobbio do que é Estado. O Estado é como sistema político com respeito à subexterna. O que é subexterna? É a substância interna do que seja uma sociedade. Exemplo de políticas públicas,
A Mariana Chauí é uma política de esquerda, né? Fala muito no princípio da filosofia, né? Sobre as ideias do que seja uma sociedade justa, eterna, sobre a divisão de Estado, poder e governo. E a identificação do que é uma organização de poder centralizado. Eu estou falando isso por causa do livro. Ela fala muito na questão justnaturalista, que é o estado de natureza que procede do estado civil, representado pelo isolamento puramente do poder de Estado. Aí ela faz alguns questionamentos sobre as formas principais de Estado, sobre a história e sobre a doutrinação política do Brasil. Eu vou para baixo. A Marina Chauí, diferente do Norberto Bobbio, ela traz uma questão sobre direitos humanos, sobre a questão da política na inclusão social e sobre o sistema político brasileiro, né? E segunda diferenciação de Norberto Bobbio, as duas fontes principais para o estudo de Estado são as histórias das instituições políticas e história das doutrinações políticas sociais. A primeira fonte para estudo sobre a sociedade é criada por Maquiavel, segundo o ordenamento da República e sobre Lívio. Segundo Mariana Chauí, a filosofia a política é a ciência de controle de Estado. Naturalmente, a gente pode ir para o fundamento da Mariana Chauí em relação à ideia do que seja dominação de Estado. Vamos lá. Por que que eu citei a questão de ideologia? Contra a noção de objetividade, a crítica contra o discurso é revitalizada sobre a ideologia de crise. A ideologia é um conjunto lógico, sistemático e coerente, e é representação de ideias e normas, ou seja, ela está falando o conceito de política e de Estado na forma filosófica. Quando a gente pensa na ideia do Brasil, a ideia política e a questão da democracia, a gente tem que lembrar que a democracia no Brasil ela é parcialmente nova em relação a algumas constituições e a lei institucional. Diferente de Portugal, a lei brasileira é altamente dividida entre direito trabalhista, direito criminal, direito social, que, aliás, há um conflito muito grande se dissipando sobre se o direito social ele é um direito adquirido ou é um direito natural. A minha fundamentação em relação a Marilena Chauí é porque a Marilena Chauí ela fala muito em manifestação ideológica, foge muito do conceito de religião, né? A divisão entre Estado, governo e sociedade, que seria o quarto ponto da questão filosófica. A minha ideia é baseada principalmente numa questão de que nós temos apenas 40 anos de Constituição e ainda se tem uma dificuldade muito grande para se entender o que é sistema ideológico e o que é, na verdade, os direitos sociais citados pela Constituição, pelo artigo 5º, artigo 8º, artigo 13 e artigo 25. Porque, na verdade, a Constituição é a grande mãe dos outros códigos de processo: o processo civil, o processo trabalhista, o processo criminal e, adventuras, tudo aquilo que corresponde à lei e à vida social do Brasil. Esse é meu trabalho. Meu artigo está fundamentado em uma manifestação de Estado, governo e sociedade. Quando a gente fala em Norberto Bobbio, a gente fala da lei ultra ultra desenvolvida, porque, na verdade, o Norberto Bobbio ele não tem nenhuma relação com a questão constitucional, mas ele tem uma relação muito grande com a filosofia do direito. Essa é a minha parte, professor, e obrigado. Professor Paulo, muito Aceito obrigado. as críticas. Ah, Aceito. muito, muito obrigado pela apresentação, tema muito interessante. Ao final, se tivermos tempo para um debate, a gente vai debater. É, Obrigado. nada. A professora Patrícia vai apresentar também ou não? Eu tenho só uma despedida para fazer, que eu fiz uma homenagem Ah, no final do folder, do flyer para o meu orientador, né? Na verdade, o Fábio Veiga, ele não é autor, ele é coautor, e ele é meu orientador de mestrado. Eu deixo aqui registrado o apoio dele para a apresentação desse súbito evento. E obrigado. que coisa boa. Não, o professor Fábio é fantástico. Bom saber que ele é seu orientador.
Okay, I was just thanking Professor Paulo for his presentation. And now I'll give the floor, and you may notice that we don't have two of the speakers here. So that's why I send you messages in private. I don't know if you received them, but I'm just saying that you will have more time if you wish to present. And in the end, we probably have time for a little bit of debate. So now I'm going to present Professor Katarzyna Julia Kowalska from Poland, and she will be presenting the work Increasing the Awareness of Future Legal Practitioners to Environmental Law and Ecological Issues, Examples and Importance of Potential Educational Initiatives. Professor Katarzyna, the floor is yours. Thank you, Dr. Alcici. I'm really inspired to learn, I think, Portuguese. It was the language before me, and those two presentations. Am I right? It was very inspiring for me. I speak Italian, and I understood quite a bit, sometimes even more. Thank you so much for inviting me. I have no presentation, so I will just focus on the speech. As you said, my name is Katarzyna Kowalska. I've done PhD in law, and I'm also legal counsel and academic. And right now I lead the legal clinic at Wizja University in Warsaw. And I would like to introduce you to the topic of raising the awareness of future practitioners of law about environmental issues, while also presenting law as a tool for changing and creating our shared reality. The aim of this presentation is to highlight the importance of the academic phase in process of understanding the reality around us, including the legal landscape that impacts the natural environment. Also, I would like to underline the need to incorporate and support ecological content into law school curricula and student activities. Article 2 of the Polish Higher Education Act states that the purpose of the higher education and science system is to provide high-quality education and scientific activities, shape civic attitudes, and participate in social development and an innovation-based economy. And my thesis for today is that this goal can be achieved by strengthening the students' environment through external activities, to give the floor for students, of course, and adequate support students in the education. At the stage of law students, awareness of the importance and role of future practitioners of law, future lawyers, and that they can play a big role in shaping environmental law can be raised. And this can be achieved through coursework, for example, mandatory for law students in environmental law, social, constitutional, and legislative context. For many years, in different roles, I have been observing how content taught in law programs shapes the sensibilities of young people. Maybe not even only young people, because we have different levels at universities. But first of all, of course, when we think university, we think about education of young people. And those young people in the future will represent all of us, and they can really change our situation.
So I would like to draw your particular attention to the activities of universities' legal clinics. Maybe you have heard about those bodies. Those are academic space where students are sensitized to social challenges and the situation of many groups at risk of social exclusion. It is also for university, from the point of view of university, this space provides a platform for discussion on human and civil rights. And students also provide legal advice to low-income individuals. In Poland, there are currently over 60 legal clinics. They implement a program based on active learning methods, simulations, and brainstorming sessions, for example. So the highlight, it's neat to highlight the importance of the legal profession in shaping the world, and invite, for example, also, to legal clinics, you can also invite guests from non-governmental organizations to show students, to demonstrate students, to show them the importance of activities, of civil society activities. Students themselves can play a significant role in promoting this issue, presenting law as a tool for change in environmental protection. It's worth to mention a lot of initiatives taken by students' research groups, students' conferences and debates dedicated to the topic. We have a great movement in Poland of students as researchers, and at that level, they can work in scientific circles, scientific groups of students. All that I think should be deeply supported by universities, ministerial bodies, and non-governmental organizations as well. And I can, just for examples, to make you examples, I would like to mention two initiatives. The first is named Eco Masters competition. So eco, you can imagine that it was about ecology. And the second is called Struna. The second is a national competition of student scientific movement and has been held regularly since 2011. There are a lot of competition different areas, so the students can fulfill the competition in Struna Med, Struna Tech, Struna Art, Struna Human. So you can imagine the areas of activities of students, and they can present in one, they're sending this propositions to the competition of their everyday work, of their initiative made at universities, high schools, and they also present everything on stage one day at Warsaw, and the jury can choose the initiative only one day, and it is not online, it's in person. They present the initiatives. And the second is Eco Masters competition. Each edition in the past has been very popular. This competition was also implemented in previous years by the Foundation for Quality in Education. And it was aimed at students and doctoral candidates. Of course, to give the opportunities to reduce the negative impact of university activities on the environment. And the foundation also developed eco standards for student event organizers, for example, including zero plastic during conferences, reduce food waste, create digital promotion of some events and electronic document flow. And also the foundation promote online and hybrid formats. So we are very eco today due to those standards. And to sum up,
I think at every stage of studies, including postgraduate studies at the university of the third age for seniors, we can shape by educational program attitudes for life, and it is worth remembering this, as well as the mission, of course, of higher education, which we have here in Poland in one act. Only lawyers who are substantively prepared in terms of legal regulations, the system, the jurisprudence of international entities, and who are also sensitive to the importance of the title topic will change the world. That is why academic and every individual academic also should support students' initiative and organizing and animation of interdisciplinary academics event. And for the future, for example, this conference, this is the first conference, but it's very inspiring for me, and I would like also to thanks organizers to prepare this this event. Maybe it's also worth to think about ask students to this kind of conference, maybe just as a public, but maybe they will also have some very interesting points of view to present to us in the title area. Thank you. Thank you very much, Professor Katarzyna. It was a very inspiring presentation, and I love legal clinics. We have those in Brazil as well. Rapidly. The rapidly. Yes, yes. And I think like in the US, it's super important, right? Yes, yes. In Europe, of course. As well. This is super I nice. started work in legal clinics, and I'm still legal clinic practitioners from the beginning at university. So this is my point of view, which I really use every day when I think about education, universities as an idea. Legal clinic is something very in me. Was the teacher Polonese and this and Spanish? I teach in Poland, but I've been in legal clinic in general as a movement. I'm from 16 years right now. So I have been working in legal clinic in Warsaw. I also visited a lot of legal clinics in Europe, and I've done also some study visits even in Belarus, in Ukraine, to support the movement there also. With the constitution for Polonia difference and Brazil, and the third difference and the constitution on from problem, penal, criminal difference in Brazil, with the train status with this and culturally Polonia and this prosperous Germany and criminal. Yeah. Yeah, thank you very much. I'm very happy that you are really that you feel legal clinics. It's so great. No, it's so important, and I think like if I'm not mistaken, there is one of the lawsuits that actually I think pressure the UN to request the advisory opinion of the International Court of Justice. I think it started from a legal clinic, right? Helping some students to bring lawsuits in Portugal, in other countries in Europe. It's possible, right? Because exactly like this happened in the past, also in Poland. Some issues raised in front of international courts were prepared. The claim was prepared by legal clinic. Yeah, of more than 30 right now. So the movement is huge, and really it's a great platform to also put some educational issues into legal clinic curriculum. As the communication from Poland and Brazil is big, and so Brazil and in Paraná, Santa Catarina, Rio Grande do Sul, what this communication from Poland is big. Não, entendeu, Lucas? A comunidade... That's true. We had a lot of immigrants from Poland, especially to the Paraná state in Brazil. Yeah. That's true. Yeah. No, that's great. We're gonna keep with our panel.
Now I'm going to give the floor to Professor Andreea Tabacu. She's from Romania, and she will be presenting the work on artificial intelligence and sustainable justice, the case of Romania in a global context. Professor Andreea, you have the floor. Thank you very much for passing me the floor. Even if I have only a few minutes, I cannot stop here to give all my gratitude for the organizers, and especially for Marius Zaluki, who invited us to this conference. It's the first time I participate. So I want to not as an answer, but on behalf of my university, I invite you all to our university, to our conference in May next year in Pitești. If you have time to participate, to come, it's in present, it's face-to-face, but also we can arrange with the section online if it's not possible to come from Brazil or some. So all the contacts are in the program. If you need something else, information or something about our conference, I'd be very happy to offer. I would love to join. Thank you. Thank you very much. So I thought about a very important topic for nowadays, and this is artificial intelligence, as everybody knows, and a possible understanding of this artificial intelligence use in the justice system as a sustainable justice. Of course, I was somehow forced to connect to the Romanian situation. And in this context, I will try to keep the pace with the time I allotted. And I just say for the beginning that my presentation, I do have a presentation, but it's 30, maybe more than 30 slides. And that means I will be not able to respect the time. So I'll try to speak freely like this. In my presentation, I tried to start with a short introduction, then to present the global developments in IE in the judiciary. I tried also to make a comparison with the most important states who use IE in judiciary. Also, I saw the IE in judicial in the scholarship and in the research, and I saw there the advantages, the risks, and the ethical challenges of IE use in justice. And in the end, I will try to stop a little for the Romanian context and which is the current development in Romania about this use of IE in the judicial system. It is certain that digital transformation is redefining how courts worldwide administer justice. We are speaking about electronic case management. We are speaking about remote hearing, machine learning tools, which are now integral into some judicial operations. These innovations promise, of course, first of all, efficiency. Then transparency and, of course, environmental benefits by reducing paper and use of travel. They also challenge traditional balance between human reasoning and automated assistance in adjudication. In the European Union, the digitalization of justice initiative connects, i.e. deployment to the United Nations Sustainable Development Goal 16 on peace, justice, and strong institutions, and also in the Eastern Europe, as Romania is situated, limited resources and backlog pressures make digital tools a compelling option for now. I will not speak about the presentation here I made from the China court and US and so on, but I will have to say here that maybe everybody knows, but I used this model of China, of internet courts of China, who are fully digital tribunals that use natural language processing and machine translation just to handle many online commerce cases. They also have judicial data infrastructures, 3 online platforms, very important, where you find all the judgment enforcement information, the list of litigants who failed to comply with court judgments, things that we don't find in Europe for now. In the United States, I will not develop the presentation, but I have to say that differently from China, here we have an IE use, but which is decentralized. There, the specific of the state
connects all the courts in the same system, and we have standardizing judicial reasoning and enforcing policy consistencies. In US, it's a difference because here we don't have a central system. Every state court and local jurisdiction decide for its own. But even in US, we have pretrial and sentencing risk assessment. We have online dispute resolutions. We have emerging generative AI guidance for judges and court staff. And here I relied most on COSCA reports, who speaks about the need to use generative AI for assisting staff in responding to client requests and to help judges, not to rely on them and to replace the judge with a robot. I also spoke about Russia. I will not develop here, but it is certain that even if the authorities accept the idea of AI in judicial, they say that this must stay only as an administrative support. And critics warns that opaque algorithm may subtly influence decision and challenge judicial independence, which is true, and we can find it in Europe too. Also, in Europe, we use AI in few countries. By example, in Spain, we find Biogen, which assess the risk of recidivism in cases of gender-based violence. In Germany, I found an explanation about a human-in-the-loop system, which is called Frauke, which helps the judge to select an intent outcome before the software generates a draft judgment. Also, in Poland, we have an AI integration, but here they prefer the AI-assisted, not the AI-driven adjudication, because we all fear about the impossibility to align with Article 6, with the requests of Article 6 of European Convention on Human Rights. If we speak about advantages and risks, and of course ethical challenges that of the AI use in justice, and if we see a little in the science literature, we can see first a functionalist perspective. In this functionalist perspective, that we can see that AI improves data management. Also, it speeds trials and supports evidence analysis. In the lens of the sustainability, AI adoption determines institutional resilience, but the courts must evolve digitally while preserving fairness, because we have a problem with fairness. Sustainable AI justice requires technical robustness, ethical legitimacy, and also institutional adaptability. AI also brings administrative efficiency. All the automate repetitive tasks such as case allocation, document sorting, scheduling, freeing judicial clerks for substantive work is possible with AI. But we have also the problem that AI standardize administrative decision, and if we use it for the judges and for the decision, we have this risk of standardized. In the judicial proceeding, AI primary role is to support human decision making, not to replace it. So every country I search, and in the literature, science literature I saw, we don't find this idea of replacing it. It's not majority anyway, to replace the judge with the AI system or with an AI model. In this context, we have a lot of advantages. Of course, using AI in judicial system ensure the predictability of decision, because if we have access to all the case law and all the legal information, all the portals who provides judge this legal information with the precedents and with the other colleagues' decision, they can mitigate disparities and strengthen equality before the law, because everybody will have access to the same information. Also, AI, the use of AI in judicial system can ensure environmental and economical sustainability. Even if I find here in
in the literature that some scholars are skeptical because they say first IE increase the CO2 emission, the carbon footprint. They say that this carbon footprint will low only after maybe more than 30 years. So for the beginning, we have an increase of CO2 emission if we use IE in any domain, not only in justice. But it's certain that digital filing, which is the first step to IE use, save paper and travel, and reduce justice sector carbon footprint. Also, if we're talking about cloud-based hearing, this lower costs for litigants and also for the governments, because this aligns justice with sustainable development objectives. Also, we have risks and ethical challenges, not only advantages. And if we put in balance the advantages and the risk, we can see that this red zone, it's larger. Because first, we can talk about algorithmic bias and decision driving. IE recommendation can drive judicial outcomes by framing default options and negatively affect judge independence. My example of that Frauke tool from Germany, I identify, alters judicial cognition by encouraging a decide, then justify workflow and anchor judges in its suggested templates. So behavioral research suggests such defaults can subtly steer decision maker, and scholars warn that over-reliance may reduce critical engagement, critical thinking, can narrow the deliberation, and reinforce existing bias embedded in prior judgments. Another problem is the algorithmic profiling, which can introduce discrimination. I will not insist here because everybody heard about Compass and so on. But I will insist on this problem, which means the erosion of the judicial independence and impartiality, because judicial independence is the most important value of every judicial system. In Romania, I think everybody, in every country, this is provided in the constitution, also in the law. It is compelling, it is very important for the judge on one side and also for the litigant on the other side. But when algorithms prioritize just efficiency metrics, administrative control over judicial performance can increase. So IE must remain just subordinate to human reasoning. A significant challenge posed by the adoption of artificial intelligence system for judicial tasks is that these systems are often biased. Especially when the data sets on which they are trained are not representative of the population. The scholar argues that insufficient regulation also raises concern about independence, impartiality, and algorithmic bias. Judicial independence is further challenged when executive bodies, typically, by example, Ministry of Justice or politics, oversee IE procurement despite lacking authorities over court's decision-making process. So the decisions about whether and how to use IE must remain solely within the judiciary to preserve fair trial guarantees, what is not happening. We have the model of China, where we have full control of the Supreme Court, which I don't know if it is really independent. We can have also risks on data protection and cybersecurity. Everybody knows about the regulations, 679 from 2016 of EU, which is under risk if we can use IE models for training, and then for the outputs we can use in justice as models for the judges and for decision for judges. We can have also the loss of transparency and explainability. Because if we speak about opaque and privately designed judicial algorithm, this can hinder transparency. Parties cannot meaningful challenge outcomes, because if I don't understand something, how it works, it's a black box, I cannot challenge it. And even input may
be withheld. Moreover, machine learning decision structures remain difficult for humans to interpret. If it's the same problem, if I don't understand how it works, I cannot interpret it. I cannot understand it. Advantages in language technology enable automated speech-to-text processing, which is very often used now even in Romania, as I will show. Yet, machine lack true understanding, raise concerns about hearing before IE and its limits in performing individualized legal summation. The literature argues that IE shifts the production of truth from the individual to the profile, and that IE associations limits human intervention in the production of judicial truth. Also, in judicial proceedings, the use of IE may result in the loss of emotional and behavioral information, which is not captured in the case file. But in the reality, a decision must connect facts, must connect reasonings and law. And if we lose this emotional information or this behavioral information of the parties, we can lose even the truth or the connection with the truth. Speaking about the Romanian context, our current development, it is certain that nowadays the judicial system benefits from electronic platforms that maintains accurate case record and ease the work of judges and the judicial clerks. But they are only search tools. They don't use IE. We have few platforms who use IE, but generally they are search tools. The Council of Magistracy, the Superior Council of Magistracy for the following years, for the strategy for the following years till 2029, does not rely on the adoption of IE, but on the extension of digitization. They speak about new IE applications, which will significantly modernize the judiciary, but they don't accept the use of IE, especially not in judge's work. For the parties involved in the litigations, of course, access to the files, to electronic files are provided. Even now, if we have a password communicated by the court, they have access to their file. That means they don't have to travel to court, and this is not necessary in civil and commercial procedure because our civil procedural code does not provide the presence of the parties in the court. If they don't want to come, they are not forced to do it. I presented here also the many systems we use, the many platforms and database we use in Romania. I will not present them each. I will do that in the paper and you'll have the possibility to see it there. I just named them and I will stop few minutes for the platforms or for the database who use also IE models. Maybe every state in Europe uses ECRIS in the courts. Also, we have Statis ECRIS, who stores and processes data and generate reports on the complexity of the cases and so on that we need in the justice to see the efficiency. We have EMAP, we have InfoDose, InfoFile, we have Rejust, we have Statis Rejust, we have Text Rejust, we have Diet, we have Optimus. But from all of these, I can say that only two of them really use IE models. And here we are speaking about Statis Rejust, Just from Justice, which is a digital platform with an IE model, which allows the comparative recording of the current stock of files with that from a specific reference period of time to support the planning of court hearing. Also, Text Rejust, which is now used as a project, but it will be for all the courts, I think in few years, maybe next year, every court will have access to that, which is a digital platform also using an IE model that allowed the automatic transformation of documents submitted to the court, uploaded in ECRIS, into editable text
with a structured format to help in drafting court decision. Because if we speak about large claims of the parties or of the claimant, this enter to the ECRI system, and the judge has access to them in electronic format in order to use them to collect from there the facts he need in presenting in the decision. Optimus, its program is just is not for every court used now, but will be connected to the new ECRIs. This platform is capable of transforming audio files into text, which helps to take witness statement and record court hearing audio by subsequently transforming words into text, which is very helpful in drafting hearing conclusions and also other documents issued by the court. We still have possible problems. We use these platforms. We are very well digitized, but we still have problems, because if digitization is mandated too quickly, this can restrict access to justice for all the vulnerable groups. And I don't know what is the situation in your country, but it is certain that in Romania, we have a lot of vulnerable groups. We have a lot of vulnerabilities if we speak about people who access justice. They don't even know not to write, but not to understand the juridical problem. And also they don't have the possibility to take a lawyer, and they don't connect to the conditions provided by the law for judicial help. So we can have this problem. Also, if I speaking about the replacement of the judge by a robot. Sorry, yes? sorry to interrupt you. Just a heads up, like if you could conclude in a few minutes your presentation. I told you I'm speaking a lot. No, but it's very interesting, and it's a super like these AI generated platforms, and the use of AI is super interesting. I think like everybody either working as a lawyer in the judiciary is using. So I completely understand that like there's a lot to say. So I'm just giving the heads up because the organizers asked us to try to keep, and I know that some people are entering. I think they are a bit ahead of time for the next panel, but anyways, just giving a heads up. Okay, thank you very much. I will try to finish. I'll jump to the conclusion. No worries. And if I jump to the conclusion, I can say that everybody is moving toward an automated future. That's certain. But sustainability is in this domain, in justice system, transcends technological success. It is require ethical, social, and institutional balance. What we need, I think, it is a tailored AI system for the justice system. Any such platform we're speaking about must remain firmly aligned with the principle of the natural judge and the right to a fair trial. Of course, I model enhance speed and transparency, but the absence of dedicated regulation and provisions limit oversight, and uneven digital literacy threaten fairness. Also, the moral character and ethic in the evolution of AI construction are considered the key to seeing whether the future with this AI use in justice is sustainable for people. And as large conclusions, I think by embedding these principles, Romania can align with the European Union's ethical framework and contribute to the long-term sustainability of justice. And if I can say just a general conclusion, the ultimate goal is not merely faster courts and more efficient court, but better courts. Ones that harness technology to strengthen, not to diminish the rule of law. Thank you for your patience and for your attention. Yeah, thank you very much, Professor Tabaco. It's a super interesting topic, and of course we have downsides and we have some risks in using AI in judicial systems, like the bias you mentioned, like the risk of violating the natural judge principle, Article 6 of the European Convention on Human Rights, and we have a lot of challenges in using AI, implementing AI, but of course we have a lot of positive sides as well. It helps
document sorting, like you mentioned. I think those actions that the judge would have to do and the tribunal would have to do, they are repetitive, like gathering case law on the same decision. So I think like this is very useful, and I think we're gonna see these AI models and these AI platforms being used over and over again in the future, right? Yeah. And I'd like to thank first everyone. I'm not seeing here either Mercilia Pereira Gonçalves or Professor Natalia Loscoco. So I think we can start a debate here for a few minutes. Like Professor Deilton Ribeiro Brasil is here as well. He will be presenting the next panel, but he will be able to join us in the discussion. Professor Deilton, estamos aqui finalizando esse painel. Esse painel teve pessoas do Brasil, Portugal, Polônia, Romênia, e teríamos a professora Natália da Argentina. Foi um painel em inglês, português. Se tiver também alguma consideração para fazer, vai ser um prazer tê-lo aqui conosco. Ouvir o So, professor Adeilton é maravilhoso, né? Ele é bem conhecido no Iberoju, né, professor? Muito obrigado. Bom dia a todos. Aqui no Brasil ainda é amanhã. I would like to say good evening for the English-speaking persons. I'm very pleased to be here. And I used it to join the Iberojur, but now, after my retirement, I have more time to be here. So I'm very glad. Greetings from Brazil. I'm also very happy to attend the lectures from Romanian professors. Maybe next May I shall be in Bucharest and to know the land of the great poet Mihail Eminescu. Thank you. Okay. We are waiting. We are waiting for you. Thank you so much. We do. Thank you very much. Thank you, Professor Deilton. And I know we can start a debate here. I think I can start with like just a few comments, and then we can jump either English, Portuguese, and so on. If you have questions, if you have comments on the other professors' presentations, feel free to do it. I was just reminding something, Professor Katarzyna, because we were talking about legal clinics, and once I was the coach of a team from a university here in Brazil to the Stetson International Environmental Law Moot Court competition. It's super interesting, right? I don't know if you also coach your students, if you also tell your students to participate, because it's great, and I think it brings awareness of the international environmental law framework. It brings awareness as well from other universities' curriculum, and also bring students together to discuss super important subjects on international environmental law. So I think it's a very useful tool. I love those moot court competitions. I think that they are great. Now I'm coaching a team from India. They contact me through email asking for me to coach them on the JESUP International Moot Court Competition. And I think those kind, like alongside legal clinics, those moot courts, I think those are the best tools that we have to bring students together, for them to discuss, either students from undergraduate programs, from postgraduate programs, to discuss important subjects and to bring new ideas to the table, right? That could be used and in amicus curiae briefing, I think in lawsuits, in policy making procedures. So I think it's a great opportunity as well. So I just would like to hear from you on that. Of As course. críticas, professor, eu acho bem interessante. O Dailton é português, né? O professor Dailton é bem conhecido. Então, assim, a minha área de escrita, a minha área de pesquisa até dentro do mestrado, ela não é esquecida, mas é uma área que os alunos poucos têm um pouco de dificuldade
que é a filosofia do direito, né? Porque quando você estuda a filosofia do direito, você está estudando ciências políticas, e aí você entra no mundo das polêmicas, né, professor Deilton? Então, assim, quando você entra em Alberto Bobb, você entra em Kant, você começa a mergulhar, você começa a tomar banho no mar e no rio ao mesmo tempo, né, Lucas? Então, falar de Kant, falar, os alunos, lá vem, né? Então, Deleuze, eu estou fazendo um trabalho sobre Félix Guattari. Então, assim, é uma profundidade de filosofia do direito impressionante. E eu acredito que a universidade tinha que ter mais cadeiras de filosofia para que se entenda fundamentalmente o direito constitucional, os direitos sociais. A própria professora, eu até falei para a professora Malena Chauí que ela é mais advogada do que muito advogado, que ela entende mais de direito, porque quem entende de filosofia abraça o direito, e quem abraça o direito abraça a filosofia, né? Então, professor Deilton há de convir comigo que essa quantidade de livros que tem atrás aí é pouco, né, professor? Na realidade, não é minha biblioteca, é um pano de fundo que eu utilizo, Desculpa, né? perdão, Mas perdão. eu tenho uma biblioteca, mas não é não Desculpa, espelha a realidade. desculpa, mas assim, a representação da filosofia sobre a questão do Édipo, sobre Guattari, sobre Kant, Norberto Bobbio e outros mais, é muito interessante na ideia de que se aprofundar no direito é entender a sua raiz natural, né? Então, a professora Mariana Chauí, no meu artigo, eu falo sobre isso, que é a fundamentação do entender para que o direito realmente foi criado, de onde ele surgiu, para quem ele atinge, né? Para que é necessário, né? As classes minoritárias, uma sociedade justa, uma sociedade humanitária, uma política de desmonte da educação, que né, não vai entrar no mérito aqui, na universidade pública de qualidade, quando a gente fala né, que é necessário estudar, 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 mas também é necessário apoiar os professores, apoiar a universidade pública, que é um direito constitucional que está no artigo 5º da Constituição do Brasil. Obrigado. Obrigado, Can I Paulo. comment right now? Absolutely. Yes, I think I understood a lot, and just to comment that you have said about the moot courts as an educational method, it's important. Also, some competition on simulation of a client's interview, for example, because legal clinics also provide legal help to individual. So it's important. But to connect this with filosofia del diritto, because this is what I understood that we are speaking about, and it is inspiring, and we are because this was the first topic and area of my thinking when I was a student, the filosofia del diritto, and then the legal clinics come, and then everything, and all together. That I think it is really worth to have the philosophy of diritto in legal clinic. This is something that I would like to create right now. The very interdisciplinary legal clinic, but based on philosophia, because this is the beginning of everything in also legal practice. So this is my future project, and I hope to. I've asked one philosopher, the diritto here in Poland, well known, to come and work with me in the clinic, and I hope he will join me on February, and we will start to think about the interdisciplinary program of legal clinic as well. And for the moot courts, we can also think about creating new kind of maybe new kind, but new moot courts, because it's the environment and of legal clinic students and the trainers. It's really huge. So I think it will be a good idea. Also, I can really be involved in that. If you need cooperation, I'm really open, and I think that the students also are very open. I just came back from Krakow
We have also panelists from that university. I've been on a study visit to one of the university in Krakow in Poland, and there we have been asked to consider joining the competition of simulation of clients interview, and my students were really open, and I think they're very they have their own young energy, so they're really open for that kind of initiative, especially when we as a trainers give them the tools. So this is still something in front of us, and we can do it together. Oh, that's amazing. I'd love to cooperate and get your Yeah, help on that. interessante. Excelente, And excelente. yeah, and to É, see the work that you're doing. lembrando que Norberto Bobbio era italiano, né? Com pai polonês. With the father de Norberto Bobbio is de Polônia, Cracóvia. Norberto Bobbio era italiano. Então a gente lembra os dois países matrizes identificáveis para a construção dos direitos civis e direitos naturais que a gente exerce no Brasil hoje, que a gente conhece como processo civil, direito civil, ou aplicação dos direitos penais dentro da Constituição e tudo que está agregado dentro da Constituição brasileira. Nós devemos ao direito romano muitas coisas e bebemos dessa fonte do direito romano e que é muito necessária e existem cadeiras, existem doutorados e mestrados sobre direito romano. Exatamente. É interessante nessas áreas de estudo que, às vezes, né, o direito romano aqui no Brasil é mais difícil encontrar uma cadeira, na Europa é Na algo mais PUC tem, na comum, né? PUC, na Na PUC PUC, tem? na, Que na PUC interessante. tem, e a PUC não abre mão do direito romano, principalmente por causa da questão da igreja, né? E eu acho muito Verdade. interessante a grade, né? Os 5 primeiros períodos de direito são todos com direito romano, e eu acho muito justo, muito necessário, para que se entenda a parte de filosofia, a parte porque assim, o direito, ele não nasce de ideias cognitivas, ela nasce de ideias comportamentais. Aí você tem sociologia, antropologia, filosofia do direito, hermenêutica, e aí o professor Deilton sabe muito bem o que eu vou dizer, que é processo geral, processo civil, então assim, seria necessário 20 anos para se começar a ter um entendimento do que é direito civil, do que é direito romano. Mas assim, como a grade brasileira de estudo é uma grade pequena, relativamente, quem se apaixona por direito romano, com certeza se apaixona por direito civil e direito penal, é automático e ele vai cair em constitucional. Isso é fato, já foi até provado e pesquisado, né, professor? And Professor Andrea, I just have a comment. I was thinking a little bit about your presentation, and we're having some issues here in Brazil with hallucinations of AI in the judicial systems because lawyers are citing judgments and decisions that do not exist. So Okay. we're having lots of issues here. We have penalties to those lawyers because they are just using AI generative information in their pleadings, in their memorials, and AI is citing judges that never existed, cases that never existed. So this is being really an issue that is currently being discussed here in Brazil. I don't know if you came across that in your research in the European market. No, first of all, I would like to ask how does the judges understand that that's a hallucination? Because if you present a decision to a judge, he will check if it is real or not. He's compelling to do that for every decision you invoke him. Okay. Yes. In Romania, yes. we don't have this compelling obligation. If a lawyer come and say this is a decision from I don't know what court, you just believe it because it is a lawyer, and he has this obligation to be fair and also to respect all the guarantees of a fair trial. He cannot lie, or he cannot rely only on chat or Gemini or whatever. But everybody who used just a bit this IE. I use it, by example, for my students in order to know how they do to create their works and to see if this is real. Because I saw ChatGPT
give me a lot of information, but never relied on reality. Because I even asked ChatGPT to create just a little summary for something in which to tell me about something, and also to give me the sources. And it gave me the sources, but none of it, when I checked, was real. O interessante, Lucas, é que a gente encontra direito na medicina, a gente encontra direito na enfermagem, a gente encontra na educação. O direito não, eu acho que o curso de direito, eu acho que é uma ideia minha, tá, professor Deilton? Para mim, todo cidadão devia começar pela escola primária e devia ter em um período aula de direitos civis e direitos humanos, para se entender. Realmente, todo mundo tinha que passar pela cadeira de direitos humanos, civil, para ele entender aonde ele pode ir, aonde ele não deve ir, o que ele deve fazer e o que ele deve fazer. Tem uma frase muito forte que é: eduque-se as crianças para que não se castigue os homens. Eu acho que ela está muito ligada à questão da aplicação do direito civil e aplicação do direito penal. Ele é mais penal do que civilista. Eu estou puxando o saco para minha área. Mas, assim, há uma tendência muito grande da necessidade de conhecimento do que se deve, do seu direito e do seu dever, né? Dever e direito. Aí a gente entra no mundo do direito romano, que aí é outro evento, é outra palestra e outro momento, né? Exato, exato. Well, it has been a pleasure discussing with you this morning in Brazil, afternoon, almost evening in Europe, in Poland and Romania. I would like to ask if any of you want to say final words, if you want to bring anything up, we still have some minutes. Otherwise, I would just like to thank you very much for participating, for joining this wonderful event organized by Iberojur and by the Ignatian University in Krakow. I'd like to thank Professor Fabio Veiga, a very good friend of mine, Professor Mario Zalucchi, Professor Beata Zaluca. It's always a pleasure to take part in these Iberojur events. I'd like to invite every one of you to take part in other events. There are a lot of events coming up in Italy. Always we have events in Portugal, in Spain, in Brazil. Iberojur is really focused on the Ibero-American system. But we always have these partnerships with Polish universities, with Romanian universities, and universities all over the world. In Italy, especially now, Professor Fabio Veiga is always organizing conferences and congresses there. So I'd like to invite you to take part on that, and it will be a pleasure to see you all again in the future. Ele é fantástico, é meu orientador, eu sou puxa-saco do meu orientador, ele é um brasileiro vencedor em Portugal, que eu digo para ele. Ele realmente, o Fábio, ele tem uma coisa muito que mais me chamou a atenção é a honestidade dele como professor. Ele é muito, e ele não é aquele, ele é, ao mesmo tempo que ele é muito exigente, ele é muito capaz de entender a necessidade das pessoas em relação à busca do que a pessoa precisa. E se ele ouvir essa mensagem, ele sabe, vai dizer, tinha que ser ele que tem que falar. Mas é meu orientador e é fantástico. É um brasileiro que a gente pode se dizer que orgulha-se, faz honra em Portugal e na Espanha sobre o nosso povo. Ele representa a classe dos advogados, dos professores brasileiros que enfrentam tanta dificuldade no Brasil de se manter. Mas o Fábio realmente é um guerreiro. Isso aí eu bato palma para ele, a Patrícia também. E é meu orientador, né? É isso. If I may, thank you very much again for the invitation. It is certain that for the next time for Iberojur conference, I should learn Portuguese, because I do have problems with understanding this language, even if when I was young, I tried to. And next, I'm not young, believe me.
And I just want to remind you, because EcoJustice is very large and important. We don't have such a large conference, but it is very interesting, and we always have two parts. One is when we are challenging the debates, and we are meeting us to change ideas. And then we have another side, and that's the party, when we also connect and we also live together to see the real life. And that's why I invite you in person, face to face, to participate to our conference. It was a great pleasure and an honor for me to be here Thank you, this teacher. evening. Thank you. And Excellent. I hope we'll see you. Excellent work, teacher. Excellent work. Okay. Thank you Yes, so much, Professor Tavaco. thank you too. Thank you too. Professor Kowalska, Thank you, do you like to say a Yes, few thank words? you. I just want, maybe it was a delusion, like an AI delusion, but I thought that I really understood a lot. But of course, I'm also inspired to learn Portuguese. Maybe even it will be an oblique. And thank you so much. It was also for me just coming back to international conference after maternity leave. So it was really important to my whole family, which is upstairs waiting. Congrats, Still to give me the baby, waiting to give me the baby. But excellent. thank you so much. I think that what is really good for me and inspiring to write also a paper, not only a paper after that speech, of course, that I will send to EcoJustice, but also to write a paper about connection between philosophy and legal clinics. That we have the big connection. So it will be something that I will work on, because I think it can be really good time to write about it right now. Thank you so much for that, and it was really nice to meet you. I hope we'll stay in touch, and really you can count on me also in cooperation in everything you can imagine in the Thank you academic so much. life. Thank you. Thank you so much, you all. Have a good day. You too. Thank you very much again. Thank you. Bye-bye.